Dobar dan. Dobar dan. In our last meeting, we were talking about some of the basic laws of life. U našem zadnjem druženju mi smo govorili o osnovnim principima zdravlja. We defined what disease was, Mi smo definisali šta je bolest, the steps we need to take once we know we've got a disease. koraci koje moramo da preduzmemo kada imamo bolest. Then I talked about the foundation principle of health. Onda sam govorio o osnovnim temeljima zdravlja. That was reason from cause to effect. Da rezonujemo od uzroka do posljedica. Then we were talking about 3 golden pillars. Onda smo govorili o 3 zlatna stuba. Okay. The first one was life is in the blood. Prvi je život je u krvi. Perfect health requires perfect circulation. Drugi je savršeno zdravlje zahteva savršenu cirkulaciju. But we didn't get to the third golden pillar. Ali mi nismo došli do trećeg zlatnog stuba. And to me, it's the most important one. A treći je po meni najvažniji. We'll have one, maybe 2 whole meetings just on that one. Možda ćemo čak imati 2 predavanja kasnije o tome. And I think you will benefit greatly from those meetings. I mislim da će vam oni dosta koristiti. So, our attitude about life. Naš stav o životu. So important. Jako je važno. Now, here's a woman. You see this woman here? Evo vidite ovu ženu ovde. Does she look like a happy woman? Da li ona izgleda kao vesela žena? She is. Ona jeste to. She's celebrating her 90th birthday. Ona proslavlja svoj 90. rođendan. Surrounded by friends and family. Okružena prijateljima i porodicom. That's the way she always looked. Ona je uvek tako izgledala. That was my mother. To je bila moja majka. She died at 96. Ona je umrla sa 96 godina. But she was a wonderful, wonderful example for me. Ali ona je bila predivan primjer za mene. And I believe it's that attitude that gave her so many years of life. I ja verujem da je njen stav kakav je imala u životu dao njoj toliko godina u životu. So, we've got the 3 golden pillars. Znači imamo 3 zlatna stuba. And we have what we normally call the 8 laws of health. I obično mi imamo ono što se kaže 8 zakona zdravlja. So we're going to go down the 8 laws of health. I mi ćemo proći kroz ih 8 zakona zdravlja. Now remember, it's not like laws that you have to obey in your society. Znači ovo nisu zakoni koje vi mora da poštujete u vašem društvu. If you drive too fast, the police will stop you and give you a little help not to do that again. To nije kao kada vozite brzo i onda vas policija zaustavi i onda vam pomogne da vi to više nikada ne učinite. If you violate the laws of health, Ali prekršite zakone zdravlja. the police don't care. Policiju nije briga za to. The judges don't care, Sudija nije briga za to. but your body does. Ali vaše telo da. And disease will arrest you. I bolest će vas uhapsiti. So let's start looking at some of these laws. Hajmo sad da pogledamo neki od ovih zakona. One is nutrition, the diet, the food that we eat. Jedan je ishrana i hrana koju mi jedemo. And there is a broad variety of diets that people are on. I postoji širok spektar dijeta na kojima su ljudi. Healthy diets, not so healthy diets. Zdrava i ne toliko zdrava ishrana. But let me make a little comparison here. Hajmo da napravimo jedno poređenje ovde. How many of you have owned a dog? Koliko vas je imalo psa? I've had some dogs. I loved my dogs. I ja sam imao kučiće, ja ih volim. And of course, if you love your dog, you're going to feed your dog. I ako volite psa, vi ćete ga hraniti. I want you to try something. Želim da probate nešto. Next time you feed your dog, Sljedeći puta kada želite da nahranite psa and they're eating all that food, i kada oni jedu svu tu hranu, reach down like you're going to take their dish away. krenite kao da hoćete da mu uzmete tu posudu. Now, some of you, you've done this. Neki od vas ste možda to nekad radili. But my experience, Ali moje iskustvo je, as my hand got near the dish, kako se moja ruka približava posudi, the dog changed his attitude. pas će promeniti svoj stav. What was he saying? Šta on nama govori? Don't you touch my food. Nemoj da diraš moju hranu. You know what? Znate šta? Humans are the same way. Ljudi su na isti način. Don't talk about food now. Nemojte da razgovarate sad meni o na hrani.
But brothers and sisters, this is how people get sick. Braćo i sestre, ovo je razlog zašto su ljudi bolesni. People dig their graves with their knives, their forks, and their spoons. Ljudi kopaju svoje grobove sa noževima, viljuškama i kašikama. Now, I could probably spend a couple of weeks on this topic. Ja mogu samo na ovoj temi da provedem nekoliko nedelja govoreći o tome. Let me just talk for a moment about this amino acid called homocysteine. Hajde samo malo da vam kažem par reči o ovoj aminokiselini koji se zove homocistein. When you eat meat, Kada vi jedete meso, which is basically protein, što je u neku ruku čist protein, your body breaks the protein down. Vaše telo sagoreva te proteine. Protein is made from amino acids. Proteini su sastavljeni od aminokiselina. Meat is very high in homocysteine. I meso ima puno homocisteina. If you have high levels of this amino acid in your bloodstream, Ako vi imate veliki nivo ove aminokiseline u vašem krvotoku, it's related to heart disease and Alzheimer's disease. ono je povezano sa bolestima srca i Alzheimerovom bolešću. It doubles your risk. Udvostručuje rizik. Folks, that's too big of a chance for me to take. To je prevelika risk za mene da uzmem. High homocysteine levels is caused by eating high amounts of animal protein. Visok nivo homocisteine je povezan sa velikom količinom proteina, životinjskog porekla. And for you people not really good on biology, I za vas ljude koji ne znate dosta o biologiji, fish is in the animal kingdom. Riba isto pripada životinjskom svetu. High levels of animal protein, Visok nivo životinjskih proteina low levels of fruits and vegetables. i nizak nivo voća i povrća. For every 10% of homocysteine levels rise in your bloodstream, Za svakih 10% povišenog homocisteina there is a 10% rise in chances of developing severe coronary heart disease. 10% veće su šanse da dobijete bolesti srca. Now, one of our favorite ways of eating meat is by grilling our meat. Jedan od omiljenih načina kako mi jedemo meso je tako što ga roštiljamo. Now, the grilling process by itself greatly increases your risk of cancers. Znači, samo roštiljanje, samo taj proces povećava rizik od raka. But meat eaters have double the risk of Alzheimer's disease over vegetarians. Ali mesojedi udvostručuju svoj rizik u određenju na vegetarijance. And this could include Parkinsonian disease also. Ovo uračunava i Parkinsonovu bolest. It's not a good disease to have. To nije dobra bolest da imate. Meat usually leads to something else in a human body. Konzumiranje mesa vas još nešto navodi u vašem telu. That's obesity. To je gojaznost. Meat is high in fat. Meso ima dosta masnoće u sebi. So they did a study in Finland. I oni su radili jedno istraživanje u Finskoj. Look at 1,500 elderly people. Studija se zasnivala na 1500 starijih ljudi who were obese in the middle of their lives. Koji su bili gojazni u njihovom životu, u srednjem dobi njihovog života. They were 2 times more likely to develop dementia. Imali su 2 puta veću šansu da razviju demenciju. You have too much weight on your body? Ako imate previše kila na sebi, my recommendation is try to get rid of some of it. Moj savjet je da probate da skinete to. I'm just going to make a few suggestions right now. Ja ću vam samo sad dati par predloga. If you sit and say, I've got too much weight. I ako kažete dok sedite, kaže, ja imam previše kilograma. Eat 2 meals a day. Jedite 2 obroka na dan. Nothing after 3 o'clock in the afternoon. Nemojte ništa da jedete posle 3 popodne. Eat complex foods, whole foods, fruits and vegetables. Znači, jedite namirnice koje nisu rafinisane, koje jedite voće i povrće. Eat no fat.
I nemojte nikakve masnoće da jedete. That's fried foods, To se podrazumeva da nije pržena hrana. salad oils, Nemojte da stavljate ulje na salate. cooking oils, Nemojte ni da kuvate sa uljem. butter, margarine. Ni puter, ni margarin. These things are not good for our bodies. Ove stvari nisu dobre za naše telo. Eat nothing between meals Nemojte da jedete ništa između obroka and start getting some exercise. i počnite da se fizički aktivirate. I knew a woman one time who was very overweight. I ja sam jednom sam znao jednu ženu koja je jako gojazna. She just adopted 2 of those things. Ona je samo prihvatila 2 od ove stvari. She used to have cookies hidden all over her house. Ona je imala u svojoj kući sakrivene kolačiće svugde. She ate them all day long. I ona ih jela po cijeli dan. She stopped that, Ona je to prestala da radi and then she started exercising. i ona je počela da bude više fizički aktivna. I was gone on a long trip one time. I was gone for months. I ja sam otišao na jedan put koji je trajao više meseci I came back and I couldn't recognize her. i kad sam se vratio nisam mogao da je prepoznam. She really looked good. Ona je stvarno dobro izgledala. Interesting study that's been done Interesantno istraživanje koje je urađeno, is called the Adventist Health Study. ono se zove zdravstveno istraživanje koje je rađeno na adventistima. This is probably one of the most famous studies going on in the world today. Ovo je možda jedno od najpoznatijih istraživanja koje dalje se nastavlja u svetu danas. And it compared Adventists with other people Ono je upoređivalo adventiste sa drugim ljudima and the risk of dying of some type of chronic disease. i njihove rizike od smrtnosti od neke od hroničnih bolesti. So they looked at the normal person, I gledali su prosječnu osobu danas u svetu, assigned them a relative risk of dying of 1. dali su im relativni rizik 1 od umiranja. All right, then they looked at and Adventists have all kinds of diets. I adventisti imaju svakojake ishrane. The first group, Prva grupa, they ate just like the other people, oni su jeli kao i ova prva grupa, but their risk of dying of chronic diseases ali njihov rizik od smrtnosti i od hronične bolesti je bio went down 44%. manji za 44%. There's other groups of Adventists. Postoji druge grupe adventista We call them lacto-ovo-vegetarians. koji su lakto-ovo-vegetarijanci. Means they got some milk, they got some eggs. Oni jedu malo mleka i jaja. Their risk of dying of chronic disease down 61%. Njihov šansa smrtnosti od hronične bolesti je bila manja za 61%. And then there are the total vegetarian Adventists. I onda postoji grupa koje su kompletno vegetarijanci adventisti. Their risk of dying of chronic disease, Njihov rizik od umiranja od hronične bolesti 86% lower than the average population. je za 86% manji naspram prosječne populacije. The statistics speak for themselves. Statistika sama govori za sebe. Move in that direction. Krenite ka ovome smeru. Now, for you young people, Za vas mlađe, especially the ones into lifting and power, getting big muscles, pogotovo za vas koji volite da dižete tegove i da imate velike mišiće, they're going to say, if I don't have protein, where am I going to get my muscles from? rećete, ako ja nemam belačevinu, odakle ću da dobijem svoje mišiće? In a person's lifetime, from born to died, U životnom veku čoveka, od kad se rodi do kad umre, in what period will they grow the fastest? u kom periodu će oni najbrže da se razvijaju? Okay. When they're lifting weights at 18 years old, Kad oni dižu kile, tegove, kad imaju 18 godina? no. Ne. You got to go back to when they're born. Mora da se vratite u period kad su se rodili. The first 6 months of life, Prvih 6 meseci života. they will double their birth weight. Oni će da dupliraju svoju telesnu težinu. So, if that's the case, Ako je to slučaj, and they're growing so fast, i ako oni tako brzo rastu, how much protein is in that mother's milk? koliko proteina ima u majčinom mleku? Must be awfully high.
mora da ima jako puno. No, the reality is very low. Realnost je sasvim drugačija, veoma je nisak. 0.8 to 0.9%. 0,8 do 0,9. So, for you weightlifters, Za vas koji dižete tegove, if you want to grow faster, ako želite brže da se razvijete, don't drink milk nemoj da pijete mleko from a cow. od krave. How about some rat milk? Šta mislite o mleku od pacova? It's 11 times more concentrated than human milk is. Ono je 11 puta veću koncentraciju ima nego majčino mleko. Why? Zašto? When baby rats are born, Kad su bebe miševi rođeni to the time they reach full physical maturity, i vreme kojim je potrebno da se oni u potpunosti razviju it's 5 months. je 5 meseci. When humans are born, Kad se čovek rodi to they reach full physical maturity, i do njihovog punog sazrevanja usually somewhere around 17 years. potrebno je 17 godina. So, I've already mentioned that protein is made up of amino acids. Ja sam već pomenuo da su proteini sastavljeni od aminokiselina. There's 9 of them we call essential amino acids. Postoji 9 koji su esencionalni. That means we cannot produce them ourselves. To znači da mi ne možemo da ih proizvedemo. We've got to get them from an outside source. Moramo da ih dobijemo iz spoljašnjeg izvora. Now, here's what bad science tells us. Evo šta nam loša nauka kaže. You got to eat an animal because they got all those essential amino acids. Morate da jedete životinje jer oni imaju sve esencionalne aminokiseline. Well, we need to ask a question. Moramo da postavimo pitanje. If they're essential for the human, Ako su one esencijalne za čoveka, and they're also essential for an animal, a one su isto esencionalne za životinju, where does an animal get its essential amino acids? odakle onda životinja dobija svoje esencionalne aminokiseline? I'm going to show you a few graphs here. Ovdje ću vam pokazati nekoliko slika. On the bottom right, U našem levom ćošku it's the amount of essential amino acids we need every day. nam pokazuje količinu esencijalnih aminokiselina koje su nam potrebne svaki dan. Here in the bottom left, A ovdje na levoj strani, how much we can get from this food that will be on that particular slide. koliko ih dobijamo od hrane koje će biti na ovim slikama. If you ate nothing but sweet potatoes, Ako jedete ništa drugo osim ovog slatkog krompira ili batata, fulfilling your caloric necessity, da bi zasitili svoje kalorične potrebe, you'd have plenty of essential amino acids. imat ćete dovoljno aminokiselina. All right? Brown rice, Integralni pirinač, plenty. više nego dovoljno. Potatoes, Krompir, I love potatoes. ja volim krompire. Plenty of essential amino acids. I ovdje imate dovoljno esencijalnih aminokiselina. Right now, tomato season's just about over, Sad je upravo završavamo sa sezonom paradajza, but you probably canned some. ali vi dalje neke možete da jedete. Plenty. Ima dosta veliku količinu aminokiselina. Oats, Ovas, corn, kukuruz, beans, pasulj, broccoli. brokoli. These are high essential amino acid foods. U njima ima jako puno esencionalnih aminokiselina. Eat them, Jedite njih you're getting all the essential amino acids that you need. i dobit ćete sve esencionalne aminokiseline koje su vam potrebne. So where does a lion get its essential amino acids? Odakle lav dobija svoje esencionalne aminokiseline? It has to eat a vegetarian. Mora da jede vegetarijanca. Where did the vegetarian get its essential amino acids? A gde vegetarijanac dobije svoje esencionalne aminokiseline? It ate the grass. Mora da jede travu. It's out there. To je tamo prisutno. So my recommendation, Moj savjet vam je to get your essential amino acids, da uzmete vaše aminokiseline, don't get them from an animal, nemojte da ih uzimate od životinje, get them from the source. uzmite ih iz pravog izvora. Now, for those of you who are having a problem with this concept, Za vas koji imate problem s ovim konceptom, and you are computer savvy, a vi se razumete u kompjutere, go on the computer and look up
vegan athletes. Idite u kompjuter i pogledajte sportiste koji su vegani. You'll be amazed. Vi ćete biti zapanjeni. Bodybuilders, Oni bodybuilderi athletes, i drugi sportisti, total vegetarians. kompletni vegetarijanci. How many patients are in the major hospital in, let's say, Belgrade with protein deficiency? Koliko bolesnika u Beogradu ima koji pate od nedostatka proteina? How many do you think? Šta mislite koliko? Well, it's probably 0. Verovatno je 0. Okay. What is the name of the disease associated with not enough protein in the diet? Kako se zove bolest koja je povezana sa nedostatkom proteina u ishrani? You young people, Vi mladi ljudi, did you ever learn the word kwashiorkor in school? da li ste vi nekada učili reč u školi koja se zove kvashiorkor? You might have learned it if you were studying about places where there is starvation. Možda ste učili ako ste izučavali mesta gde se govori o gladi. That's where you're going to find it. Tamo ćete naći, You're not going to find it here in Serbia. ali vi je nećete naći u Srbiji. But now, same hospital, Ali sada, ista bolnica, no one with kwashiorkor. nikoga nema sa kvashiorkorom, But how about kidney disease? ali šta ćemo sa bolestima bubrega? People on dialysis. Ljudima koji su na dijalizama. That's from a high protein diet. To je od visokoproteinske ishrane. How about osteoporosis? Šta ćemo sa osteoporozom? Yeah, that has a diet connection, a big diet connection. Ono ima veliku povezanost sa ishranom. How about cancer? Šta ćemo sa rakom? We're not talking about broccoli giving you cancer. Ne govorimo da vam brokoli da rak, We're talking about animal protein. mi govorimo o životinskom proteinu. Okay. Now, another big problem in society today, Još jedan problem u društvu danas, it is dementias. to je demencija. Alzheimer's is a dementia. Alzheimerova bolest je jedna vrsta demencije. Many different types of dementias. Puno različitih vrsta demencije. It is a disease of civilization. To je bolest civilizacije. People who have less progress, Ljudi koji manje napreduju, less wealth, koji imaju manje bogatstva a more simple diet, i koji imaju jednostavnu ishranu, they don't have these type of dementia diseases. oni nemaju te bolesti demencije. I spend a lot of time in places like Africa. Ja sam proveo dosta vremena u zemljama kao što je Afrika I don't see it there. i ja ih tamo ne vidim. But in America Ali u Americi and Serbia, i Srbiji we got plenty of it. mi imamo dosta toga. All right, cancer. Rak. I've mentioned that a couple of times. Par puta sam ga pomenuo. They've done many studies on cancer Radili su puno istraživanja na bolesti rak for a couple of reasons. iz više razloga. One, they want to find a cure for the disease. Prvo, oni žele da nađu lek za tu bolest. But two, Ali broj 2, they get lots of money to do all the research. oni su i dosta novca uložili za ta sva istraživanja. How many studies have been done on cancer? Koliko je istraživanja učinjeno za rak? I can't answer that question. Ja ne mogu da odgovorim na to pitanje, But this is what I do know. ali ovo je ono što znam. A group of scientists got together, doctors, researchers, Grupa naučnika i istraživača se skupila zajedno and they looked at 4,500 studies that were already completed. i oni su sagledali 4.500 istraživanja koje su već završena. And what were they looking for? I šta su oni tražili tu? Have we learned anything? Da li smo mi nešto naučili iz svega ovoga? And when the study was over, I kada je istraživanje završeno, this was the conclusion. ovo je njihov zaključak. We don't need years of research. Nama nisu potrebne godine istraživanja, Just do what we've already learned. već počnimo da radimo ono što smo već saznali. It was diet. To je bila ishrana. That's what they found. Every study was saying we got to watch what we're eating.
Svako istraživanje kaže, moramo da pazimo šta jedemo. It's not from a lack of protein in the diet. Uzrok nije nedostatak proteina u ishrani, It's from the wrong things in the body. već od pogrešnih stvari koje unosimo u telo. We're killing our planet. Mi ubijamo našu zemlju. And we've been dumping toxins into our water for many years. I već više godina stavljamo toksine u mora, u reke. We've been putting chemicals on our fields for many years. Mi već više godina stavljamo razne hemikalije u naša polja. And all of this stuff finds its way down to the ocean. I ono svo vodi, imaju svoje odlaženje te vode u okean. And of course the rivers and the lakes. Naravno ide i kroz reke i jezera. So now we got it sort of in our water system. I sada je tu u ovom sistemu, vodenom sistemu, So maybe just a small amount. možda neka mala količina, But there are little plants and little animals living in the water. ali tu postoje male biljke i životinje koje žive u vodi, Call that plankton. koji se zovu planktoni. Now we're starting to multiply in their little organisms. I ono počinje da se umnožava u njihovim organizmima. But there are fish that live off of these things. Ali postoje ribe koje se hrane ovim planktonima. So now they're taking the toxins from those things and is magnifying in their bodies. I sada oni jedu te planktone i oni se umnožavaju u njihovom telu. But there's these little fish that get eaten by the big fish. Ali onda postoje te male ribice koje velike ribe pojedu. And it is greatly magnified in their tissues. I sad se to uveličava u njihovom tkivu. What's the next stop on the food chain? Koji je sljedeći korak na lancu ishrane? You. To ste vi. And we have no idea how toxic that food is nowadays. I mi sada ne možemo da shvatimo koliko je to toksično danas. Yeah. We're not talking about 100 years ago now. Mi ne govorimo o vremenu od pre 100 godina. Food was safer 100 years ago. Pre 100 godina je hrana bila sigurnija. Let me tell you a quick story. Reći ću vam jednu priču. A friend of mine was a Navy doctor. Moj prijatelj je radio u mornarici. There was a Navy ship that got the grip on the ship. Znači, na brodu su svi dobili grip. And it was so bad they had to drop the anchor. I toliko su svi bili bolesni da su oni morali da se usidre. One person not sick, that was the captain. Jedna osoba nije bila bolesna, to je bio kapetan. But after a few days, some of the guys felt better, so they went fishing off the side of the boat. I posle par dana nekima je već bilo malo bolje i oni su počeli da pecaju na brodu. And they were catching lobsters. I oni su hvatali jastoge. And they thought, won't the captain like a nice fresh lobster dinner? I oni su razmišljali, bilo bi dobro da kapetana poslušimo sa jastogom za večeru. So they sent them to the cook. I oni su ga odneli ove jastoge kod kuvara. He prepared them for the captain. On je to pripremio za kapetana. Captain enjoyed it very much. I kapetanu se to jako svidlo, uživao je. And he got the worst case of the grip of anybody. I on je dobio najgori slučaj gripa od svih na brodu. Why? Zašto? In a Navy ship, U tom brodu mornarice, when you lift the seat of the toilet, kada vi podignete poklopac WC-a, you're looking at the ocean. vi gledate u okean. They were going into the ocean. Znači, fekalije bi bile u okeanu, And the lobsters were eating it. a ti jastozi i rakovi bi jeli to. So when the captain ate the lobsters, Kad je kapetan pojeo raka i jastoga, what was he really eating? šta je on u stvari jeo? I'll leave that up to your imagination. Ja ću to ostaviti vašoj mašti. All of our animals are like this today. Sve naše životinje su takve danas. Be a vegetarian. Budite vegetarijanac.